D'accord, fallait juste le regarder, très bien. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Bah ouais. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. D'accord. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ok. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est qu'il. Alors, on se retrouve sur Vampyr, le dernier épisode était pas très plaisant, j'ai un peu tourné en bourrique dans toutes les choses. Je pense que je vais faire un condensé des deux épisodes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avait des enquêtes, mais bah, j'arrive pas à les finir, clairement. Je voulais... la commande, on a trouvé ce que c'était. J'aurais voulu aller à la pharmacie où trouver qui espionne. Et j'ai pas eu trop de nouvelles. Du coup, elle est convaincue que c'est un mort en décomposition. Et en fait, sur la carte, ça donne ça. Faut que j'aille de ce côté-là. Mauvaise cible. Ah, bah mon jeu a crash. Parfait. C'est incroyable quand même, putain. Ah non, ça me fait vraiment chier par contre. Ah, vas-y. Allez, ben on va relancer, hein, écoutez. On va relancer. Par contre, ouais, ça commence à vraiment me faire chier qu'il crache comme ça. Et je sais même pas pourquoi en plus. Allez. Système de sauvegarde automatique. J'aimerais bien que tu arrêtes de crash, s'il te plaît, jeu. Bon, on va essayer de trouver qui fait du chantage à madame. Et essayer de trouver la pharmacie si c'était possible. Parce qu'effectivement, ça a l'air compliqué. Donc, comme je disais la dernière fois, j'ai bien compris le système de jeu en fait. On a vraiment un système de... Si tu veux grandir, il faut gagner en puissance quoi. Et gagner en puissance, c'est compliqué parce que c'est au détriment des quêtes et de ce que tu peux gagner en fait. C'est ça qui est pas facile, je trouve. Alors, on est où? On est là. Donc, il faut aller du côté du Penwalk. Donc, soit on va sur les quais, ce qui pourrait être pas mal aussi. Hein. Il y a une petite armoire ici. Ok. On a toujours celle-ci qui doit être pleine, je pense. The Pembroke is so lucky to have Dr. non. Reed, you know. I met him in New York. If only there were more of us, with less resignation. Good evening, nurse. Good evening. Est-ce qu'elle a des choses à dire? Je suis en train de me faire sucer Goodbye, alors nurse. que... Call me if you need assistance. Alors que je n'ai pas besoin. Toi, c'était le petit bâtard. Pour l'instant, lui, vraiment, il est vraiment dans mon viseur, par contre, pour le coup. Alors, est-ce qu'on est dans la zone? On va y arriver. Je pense que c'est dans les docks. Ah, bah, j'aurais pu sortir par là, du coup. Non, on est dedans. Est-ce qu'on a quelqu'un? Peut-être ici? Peut-être quelque chose... Ah, on peut monter par ici, tiens. Ça pourrait être intéressant, ça. Il y a des gens de la résistance. Des gens en résistance, truc. C'est pas ce que je pensais. Lively!
Et on va... Bah... Il se passe quoi? Hop là. Ok. Bon, c'était encore une fois laborieux, mais je pense que c'est les gens qui la scrutaient, moi. Alors, mission de surveillance, poste de commandement de la garde de Priwen, objet, activité vampirique, hôpital, surveillance, enquête. Il y a 3 jours, une de nos nouvelles recrues a entendu une rumeur selon laquelle un vampire femelle se cacherait au Penwook Hospital. Nous n'avons que son nom, Thelma. Votre mission consiste à vous rendre discrètement là-bas et à observer toute activité suspecte concernant la dite suceuse de sang, puis de nous faire directement votre rapport. Nous décidons des mesures à prendre. Ok. Alors, j'ai vu un... D'après ce que j'ai compris, il faut terminer tout. Enfin, faudrait terminer toutes les quêtes avant de finir les nuits, chose que je n'ai jamais fait en fait. Je finissais les nuits un peu comme pour save. Je pense que c'est pas une bonne idée, donc il faut vraiment finir les quêtes parce que c'est vraiment très important. Donc, se rendre à Whitechapel, trouver le poste de commandement local de la garde de Priwen. Alors, c'est où Whitechapel? Ok, ça pourrait être sympa. Et bah... mettre fin au chantage, mauvaise cible. On va plutôt suivre ça, du coup. On va s'occuper d'eux. C'est juste en face, on va traverser le pont. Est-ce que c'est sûr ou pas? Je ne sais pas. Genre, il tient du quartier grave, d'accord. On est 18 interacteurs. C'est gentil, mais j'ai pas le niveau. Niveau comment ça va encore? C'est pas 100% simple, hein? S'il y a pas mal de monde. Ceux-là, ils sont faciles à mordre. Oula. Oula, j'ai plus. Par contre, j'ai plus pareil. Il va vraiment falloir que j'augmente ma barre d'endurance. Oh mais... Je suis mauvais quand même. Allez, mangeons. Ok. Bah, c'est peut-être pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. J'ai beaucoup de mal à jouer. Je sais pas si le jeu est vraiment difficile ou si je suis vraiment nul. Je pense que c'est surtout parce que je suis nul. Mais... Alors là, on avait pris. On trouve à prendre aussi ici. Est-ce qu'il y a des choses? Il n'y a rien là. Là, il y a des shillings. Je peux pas taper. Ok. Je peux pas monter par hasard, non? Je pense que ça servira de quête à un moment donné. Est-ce qu'on peut monter? On peut pas monter non plus. En 40 mètres, il y a quelque chose ici.
c'est un refuge ça, ok. D'accord. Avec le coffre. Il y a un refuge de ce côté-là. On n'a pas recyclable. On peut tout recycler ici. Ok. On a de quoi dormir dans ce quartier. Alors bah on va faire des sérums, hein, c'est pas grave. C'était pour l'injection. C'est ce qu'on va faire, hein, tant pis. Allez, hop. This is despicable. On va y arriver, on va faire la mission. I have this Bon, thirst j'ai for compris blood. que là je pouvais pas avancer. Il fallait que je fasse autre chose. Les deux sont niveau 16, donc je peux pas aller les faire. Pour la pharmacie, c'est pas possible non plus. Donc la seule chose que je peux faire, c'est avancer dans l'enquête principale en fait. Et bah, on va avancer dans l'enquête principale alors. Moi, je vais pas m'occuper du coup. C'est marrant ça. Bah, attends, toi. Ah, je pensais qu'il m'aurait... Je pensais qu'il aurait fait des dégâts en fait, pas du tout. Ouais, c'est pas mal ça. Et bah ok. Ok, donc même quand ils sont tués par d'autres, c'est possible. On va monter là-haut. Il faut qu'on avance. Alors ça fait des dégâts en zone, d'après ce que je vois. Ça peut être intéressant. Ça fait des dégâts en zone, donc c'est vachement intéressant. Bon, ok. J'élimine les autres. Avant de t'éliminer toi, j'ai compris. Ça commence à être casse-pied. Hein. Allez. Hop là. Très différent d'ennemis quand même. Hop. Hop là. Ça serait bon. Lui je devrais pouvoir le tuer. Allez, maintenant on s'occupe de lui. C'est dommage que c'est pas touché ça. Il faut que j'améliore ma marche aussi. Allez, on va prendre un petit thé. Allez, pique-toi bonhomme. Allez hop. Et bah attends. Nickel. Ouh. Bon. J'ai réussi à avoir ça. Là, on a des petites choses aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a autour?
On va essayer de passer par là du coup. On a une petite poubelle avec des choses a priori. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Ok. Fuck you all! Fuck it all! Stop it now, Albert, stop it! Je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai entendu tirer. Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything. It ain't me. Ok. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another Il est guide. pas très sympa mais ça justifie pas que je le tue. Néanmoins, Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. ok, bon je te garde Goodbye, en... young man. Je te garde en tête. Donc lui il a de la fatigue. Donc ça pourrait être intéressant de le manipuler. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Ok. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see. Long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. Oh putain. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Trap. D'accord, donc il est vraiment arrivé au bout du bout quoi. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. Complètement I'm brouillon. sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's Ça, c'est son coming up fils. roses. D'accord. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. Je pense qu'elle donne des The médicaments. woman is a phantom, Ah. if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. D'accord. Intéressant. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy he just frayed me D'accord. last nerve. What is it, Benjamin? Post-traumatisme, je suppose. It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar, a coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets. D'accord. It's a pity that doctors still practice such barbaric methods. It's a dishonor to our profession. Now only the pills stop me thinking about this shit.
Ouais, il est To not hear the schizophrène. explosions. Ah non, I'm even scared of je the croyais qu'il allait dark entendre these des voix. days. Ah non, c'est vraiment du stress post-traumatique du coup. Très violent. Ok. Est-ce que je peux faire un bilan de santé? You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Donc lui, il a des migraines. Ok. I will see you later. A gun, I'll... Ok, donc on a du traitement pour les migraines. I'll not die in some Il faudrait presque qu'on trouve notre piss refuge. stinking alley reeking worse than a Si on week trouve un refuge, ça pourrait être pas mal. Il était par là le refuge. Hein. Pas du tout. Alors attendez, je suis pas du tout au bon endroit. Il faut que je reprenne l'allée. Si on trouvait un refuge, ça pourrait être pas mal. Another drunk arsehole littering the streets. On a quelqu'un d'autre ici. Good evening, miss. Good evening, Oh, sir. dis donc. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and Ah, deadly ça se epidemic? tue. Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect C'est health. intéressant. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. D'accord. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Ok. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Bah, c'est cool si si elle soigne de Tell me, façon gratuite, moi Who intrigues you most? je la in protégerai quoi. The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. D'accord. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as Ça, they ça, get c'est here. intéressant. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. D'accord. C'est de l'opium qu'avant, non? I'd like to see what kind of medicine you're selling. D'accord. Ok, très bien. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is C'est no lui de match. tout à l'heure, ça. Avec ses migraines. On a personne trop d'autre. Et bah allons en face. J'ai envie de faire son médicament à ce bonhomme. Même si bon, il entendait des voix. Clairement il entendait des voix, mais est-ce que c'est pas aussi dû au traumatisme quoi. Donc on a une personne en face. Allez, rentrons ici. It's locked, all right. Ah mince. Bah. Ok. Ça m'emmerde ça. Clairement ça m'emmerde. Il faut passer par l'intérieur, c'est ça, non? Et bah rentrons par là. Ah mais c'est un guet-apens, non? Ok, bon. Avançons de ce côté-là. Je pense qu'en fait, en montant, on va pouvoir dégager le haut de la chambre, le haut de la maison. Ouais, ça doit être ça.
Il doit y avoir un scal là-haut, une connerie comme ça. Non, ah, même pas. D'accord. Bon. On va déblaquer derrière alors. Ah, si, un scal. Non, pas pour l'instant. D'accord. Je voulais être sûr que ça marche. Ça va peut-être être déverrouillé maintenant, non? Je suis même pas sûr du coup. Si, c'est déverrouillé. Très bien. Bon, on va aller tuer le skull. On va aller tuer le skull et puis nous faire des remèdes. Donc on avait un remède contre la fatigue à faire et un remède contre les migraines. Là. Alors. Pour le sepsis, pneumonie, bronchite, anémie, fatigue. Fatigue. Je crois que c'était ça. Hein. Alors qui est-ce qu'on a rencontré en tant que personne? On est à Whitechapel. On avait dit migraine et fatigue. Fatigue on peut, migraine on n'a pas je crois. Ok. Je peux en soigner un sur les deux, c'est déjà pas mal. On va s'en occuper. Ah ouais, ils sont niveau 14, merci. Je sais pas comment on gagne des niveaux parce que je reçois des niveaux mais je sais pas sur quoi en fait. Est-ce que c'est à discuter avec les gens? À découvrir de nouvelles choses? On va s'occuper de celui qui est malade. Et on va parler à la nouvelle personne qui est là pour pouvoir la rencontrer. Ça devrait pas être mal je pense. Hop là. On avait dit... This is despicable. Est-ce que ça donne du sang ça aussi du coup? Pourquoi il veut pas? I have this thirst Non, ça for donne vraiment pas blood. de sang en fait. Alors. Bonjour, enchanté. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for yours, sir. have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. C'est cool I ça. offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. Non, il est très... Voilà, ok. D'accord. Bon, Goodbye, Mr. Peters. très bien. Toi, t'as rien l'air d'avoir non plus. Là-bas, il y a un mec que je connais pas, on va lui parler aussi. Joe, please, I don't have... Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see.
Sounds like you blame someone in particular for your situation. Ça, c'est It's no lui, quoi. secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for D'accord. all. J'en sais un peu plus. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Ouais, c'est bien ce que j'ai l'impression. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, Ah, just c'est des screaming. squales. Ok, il y a des squales là-bas. Très bien. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. D'accord. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Oui, c'est quelqu'un de bien a priori. Ça se trouve, elle va être terrible. Ça a l'air d'être plutôt quelqu'un de bon en fait. Là c'est pareil, qu'est-ce que t'as à vendre? Ok. D'accord. Possiblement ça peut être intéressant. Joe Peterson, attends, je vais te reprendre 30 secondes toi. You again? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I found. And it pays well too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Très bien, très bien. Goodbye, Mr. Toi t'es dans mon viseur. J'ai besoin de sang, toi t'es dans mon viseur de ouf. C'est très intéressant même. Il manque encore pas mal de citoyens de Whitechapel. Je vais juste parler à lui. Comme quoi qu'ils étaient best friends. Hop là. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. These days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Ils ont tous des Just wanted histoires to terribles pick en fait. fights with everyone. Y a pas vraiment de méchants. Faire son deuil n'est jamais facile, le désespoir. C'est pas un lâche parce que... Allez. It's never easy to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. C'est vrai. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. Ok.
Bon. Très bien. Goodbye for now. Cheap price, good quality. Je pense que lui fera partie des gens que je vais manger. J'en ai besoin, Whitechapel c'est un peu loin en plus. Ça diminuera peut-être le crime des gens. Je vais juste... Enfin ça diminuera peut-être le crime. Elle, ça m'intéresse pas trop, mais en même temps, ça se trouve, elle vend des trucs qui sont terribles. Pour la migraine, j'ai rien pour toi. Par contre, toi, tu m'intéresses pas mal. How are you, boy? I'm not your boy. Rien à donner. J'ai rien à dire non plus. Do you need assistance? Please. There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Hop là. Goodbye, young man. Et donc du coup, ça y est, il est en récupération. Normalement, il devrait être bon pour la prochaine fois. C'est pas mal. Et bah, allons faire un tour là où on devait faire un tour. Et puis ensuite, on arrêtera l'épisode sur ça. Parce que ça fait un petit moment que je tourne. Ça fait 40 minutes. Oh, ça va encore. Allez hop. C'est quoi ce bruit bizarre là? Ok. Allons faire cesser le chantage. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Alors ça c'était pas... Ah d'accord, c'est tout? D'accord, fallait juste le regarder, très bien. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Bah ouais. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. D'accord. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ok. On pourrait peut-être passer là, non? It's locked. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church. Neighbor the church. Elle doit être ici, je They pense. just mentioned. D'accord, en fait, donc on a juste un... Le but c'est vraiment d'avoir un endroit qui est... Oh, décédé toi. T'es décédé. On continue tout droit. Je crois que c'était ici du coup. C'était là. Ça va bien être ici, je pense. Ah non. Don't be shy, handsome. What can Ah, je Christina suis tombé do sur for une you? prostituée. I'm not looking for what you're selling.
but I'd like to ask you a few questions. If I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Vampyrus. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Ah ouais, mais bon. Malheureusement. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Bah, en même temps, c'est vrai. Malheureusement. On peut rien dire de ce côté-là, hein. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Ça me faisait penser en Crasionescu, ça me faisait penser à la Roumanie. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. C'est dur quand même. C'est compliqué parce que en tant que docteur, tu devrais dire vous essayez, mais en même temps, je sais pas à la juger en fait. I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. Je sais pas à la juger. I don't judge you. You know, this money is not only for me. C'est pas pour rien que les gens ils vendent leur corps en général. I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, doctor. Ouais, exactement. D'accord avec toi. Goodbye, je vais juste regarder et attendre de quelque chose. De la fatigue, ok. C'est le traître ça. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. I am Dr. Jonathan Reed. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. L'homme de la foi. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Ça pourrait être marrant de manger un prêtre par contre. She was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Oh, le sexisme. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. Oui, ça je vois. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss.
Really? And what would be your En même temps, un answer to vampire, this hidden c'est... threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Bah lui, non. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. Alors ça c'est horrible. More than once this city has risen from the ashes. Tu reconnaîtras les siens, hardened and purified by the flames. c'est la phrase des terroristes en fait. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This Ce is qu'ils m'ont dit c'est God's que will. c'est un prêtre You're donc... mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher, a small-time Torquemada, the Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues méga preaching dangereux. his fraudulent redemption, more and more people die in Ce qui the me saoule, c'est que streets. les prêtres c'est vachement important pendant les grandes crises comme ça, mais bon. Have you any Mais bon, friends? lui, Any family left in these? j'ai des gens sur ma liste, et Non. je pense que lui il va en faire partie. But I have Tu a reconnaîtras disciple les I siens, see c'est as genre my vraiment son. vraiment la phrase de so terroriste devoted. quoi. I send him to preach the good word in the heart C'est of genre this la corrupt phrase qui city. te permet de... C'est vraiment You la phrase sent qui te him permet on some preaching de crusade te during laver the tous tes epidemic. péchés quoi. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Et je le vois bien, Where did you je send le vois him? bien faire de la I merde. sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Ok. What do you mean? All sign Quite. I am. What do you mean? all sign Quite a job. you. Bon, ça c'est fait. I have heard Okay. enough that. Est-ce que je peux rentrer dans l'église ou pas? Puis il est en bonne santé. Je pourrais pas le charmer, il est un peu trop puissant. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? C'est le Name's journaliste. Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. On va pas lui parler tout de suite. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? On va s'arrêter là. It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. D'accord. Je pense que It's c'est a honteux quand même. disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Ouais, c'est vrai. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really Ah oui, mais il responsible pense for que this, c'est la Doctor? fièvre. I must confess, some of my rational views have been shaken by recent events. I'll remember to stay away from the district's roughest streets then. Ok, très bien. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Ok. That's quite honorable of you.
But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Okay. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Par rapport à l'époque. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain Nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. Non, il était doué. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Cool. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Moi, j'ai plus rien à lui poser. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Ok. Donc toi, t'es pas malade si de la fatigue. De la fatigue, je vais pouvoir faire plusieurs remèdes hein, quand même. Hein. Allez, on va s'arrêter là. Je vous dis au revoir à tous. À la prochaine, c'était qu'il. Merci d'avoir regardé. Puis je vous laisse avec ce magnifique décor de Jonathan Reed devant le journaliste.